ezinye zikhona ezesibindi khona ezinye so kufuneka wenza operation yokuthi last week xa iyenzo ke ningi namathele so kufuneka kususwe we're talking about other 10-year-olds then says I would be able because so umuntu uzalwa enayo because kuthiwa sonke kuthiwa sonke sizalwa sendawo elajini that's our youngest patient is 9 months old so ikhamba nenjalo ekhono ukusupporta upresident support abantu nabantwana abanesifo secancer une-offices nge-offices ke kubekho la makhaya akho kwindawo ezine-treatment center uba bafumana unyango abantwana kuloo ndawo kuba khona ikhaya lenzele ntoni lenzele into yokuba abantwana abafika kwezi treatment centers bavela kwiindawo ngeendawo ezikude like apha abantwana bethu beza bevela as far as iTranskei olusikisiki kude so umntana ufumana i-treatment over ixesha elide but ngenye ixesha emane ibreak so ngoku umntana uzawuthi mhlawumbi afumane i-treatment for 2 days afumane ibreak mhlawumbi yeveki okanye ye-2 days akanawuvela abheke ngapha esikisiki okokoko so uza ke ngoku aphume esibhedlela akhabe sekhayeni so likhaya ke lokwenza loo nto kuthiwa is a step down facility xa ikhulunywa so bafumana loo nto so wafumana sibake mhlawumbi umntana uzawuza overnight mhlawumbi kuzawuthi akagoduke uthi ubuze ufumana treatment ngomso but ikhaya likude abuye ezolala eCHOC aphinde so akuhlali abantwana right through kufika abantwana ngabantwana bafika abanye namhlanje bangaphinda bafike ngomso but ngalaa mini kufike abanye kuxhomekeka nakwimeko yokugula kwabo into yoba banjani na bakwimeko yoba bangaphuma na kukhe kuthiwe ngenye ixesha mhlawumbi balo amagazi aphantsi abanawuphuma bahlale ngenye ixesha babe ku-isolation isibhedlele so baphuma xa benako ukuphuma beze apha ke bafika babesekhayeni bafika babe neendawo zokulala zokudlala bayatya benzelwa yonke into ebiyakwenziwa xa umntana besekhaya besiza behamba noomama oomakhulu okanye ooanti babo loo mntu ahleli naye esibhedlele so yindawo enjalo ke lena iCHOC iCHOC ke yi-NPO non-profit organization yi-NGO non-governmental so ayisapota urhulumente iphila ngezenu yonke le nto yenzeke ngezenu ayifumani sapota urhulumente konke so yindawo enjalo ke le enibabonayo apha ngoomama nabantwana abanye abantwana balapha for the weekend abanye mama ke sele bathatha esibhedlele into mama bakhe bazofika babe khona apha abantwana babashiyile because abantwana bakanophuma baphuma konyaka so yimeko enjalo endithanda into yoba ndisayidlulile ugxawam ongumhlalo ethatha ubeka kweyakhe sinaye nomama apha onomntana onethuba efumana i-treatment esiza apha ozawukhe naye akhe anibalise into yoba ubona kanjani iCHOC njengomzali ofanomntana for this job yathi children with cancer yathi ngoku umntana one-cancer akho job injalo apha abantu baphosisa and baphinda kwathiwa Xhosa fluency that in no ways akho mntana une-cancer nomntana ungumXhosa une-cancer because wona Xhosa fluency meaning bafuna ukuthi isiXhosa with Xhosa kids as I assumed so before I even applied for lo msebenzi ndaye ndakhaya le award ekhoyo ndafumana iward nyhani njengoba ndingena emnyango I was welcomed by kids abangenasimele yatsho into nam ndathi okay that's chemotherapy it does that to the hair the hair falls off enza ngobanyama ndangena nyhani ndabuza ku-sister in charge wandixela yes this is the ward for abantwana abane-cancer and 98% of the kids bamnyama because abantu abazofumos bakwazi afford bane-medical aid ntoni so bona
babantu basiko-private hospitals. And ke ukongeza phaa kuSuthu i-CHOC iyabasapota ne-Life Hospital iBeacon basapota abazali banabantwana. Abantwana ke i-treatment yabo ubuncinci 6 months to 3 years. Kulapho indlela khona nge-CHOC. Umntana uyakwazi uba i-first 6 months umzali uhleli strictly esibhedlela kamuva. I-CHOC of abamama abantwana abadavanyana kwaba abane-younger kids kwabasesibhedlela. Banomama bethu naphakathi kwethu ngoku bayeke konke. Uyabona? Kwabanye futhi yona imitshato yayiserayithanga. Because ngoku udala uhleli kweli monti inyanga yesi-6 lohleli monti. Ndimanje ndifake imali okanye nolo khadi lomntana laba kuwe. So ke ngoku kulapho ndingena khona ke mna ke. And abantwana bethu ke i-cancer zabo ke zindidilimithi. I-cancer abantwana ayifaki i-cancer abantu abadala. Eyabantwana i-cancer first loba i-cancer yethambo. Xa iyethambo ke kulapho mhlawumbi kude kufuneka mhlawumbi umntana amputate whether ngumlenze okanye yingalo. Enye ke bayiliso umntana ke uye end up iso ke likhutshwa. Kwenye ixesha ke xa seyihambile nelesibili umntana lakhutshwa iliso lakhe. Enye i-cancer exhaphakileyo kakhulu yegazi. Leukemia but nayo inendidi zintathu ikhona le-acute yona. First yoba siyitreatelwa Cape Town. That's where we transfer our kids to Cape Town. Phaya bafumana i-treatment for 6 months non-stop before babiselwe ukuthi ke ngoku then siqhubeke nabo apha eFree. Then enye common abantwana ke yi-BenQ. It's very common. Lenye exhabe kakhulu eyezinso. Eyezinso ke zona ingene serious ngayo. To an extent yoba xa se umntana seyenyango kuba i-chemotherapy mhlawumbi for 3 months mhlawumbi kwinyanga yesine kuthiwe makamkwenzi operation. Kwazi uba nguphe-theatre ke ngoku umntana kwasindiswa inzo yakhe. Funeka xa kwenza operation sekudlula nala kidney yakhe because seyidamaged. Fortunately ke umntana uphile ngobude umuntu phofu with kidney eyi-1. Sinabo ke abanye ke ngelishwa abaye barelapse from i-cancer zabo kuye kuzanywe kakhulu baphile. Sinazo ii-heroes ewodini umntana kuthiwe relapse kathathu. She's still going strong. Sibe nabanye kumntana ke athi for the first time ediagnosed abe kanti abese-stages bese-progresse kakhulu angakwazi usurvive. So abazali bethu bahlele ewodini kakhulu. Oyehle kancinci apho noba ngathi yi-2 months wabaphakathi kwethu ngoku. Ngiyabona ke. So uCHOC kaphela ngapho ke ewodini into ayenzayo xa umntana esanda admithwa then ndilinde mhlawumbi confirmation from the doctors that umntana nyhani is oncology or or something. That's when ke ngoku ba-organizele i-carebags. Kwi-carebag ke ngoku sifaka i-toiletries njengoba betshilo ukugxa wam uba asithengi mos thina because ithenga imali evelaphi. Because unfortunately for us, the government does not recognize children's cancers yet. We hope that the unions are yes, self-made some so that ithathi bakheba kanye benze into nge-children's cancers. So ke ngoku unqoza kwindawo zonke. Enye indawo unqoze yona ize nakuthi ithi hayi ndifundile ngayo. Ithi ngomntana ofakuthambisa. Akujeni nje nazi izinto. Athi ubulwethu nakukutya abantu mama. So ke ngoku la careback umntana sifaka i-toilet zakhe. Vaseline, aqua screen, shampoo, towel, toothpaste, toothbrush. Kwenze umntana nje manje umzekelo umama mhlawumbi usuke usikisiki kwiklinikhi yakhe. Iklinikhi yakhe ixeleke nalento imifele to the nearest hospital ilusikisiki. Esibhedlele singayazi laa nto okanye umadzikane bazele umntana naye. Umadzikane sends the child to amthatha. Iyamthatha ke so fast sasemhlanje kakuhle because sekwazi uyibona izimpawu loba no lo mntana is free from this. That's why ke ngoku imthatha umntana ke umfele to eFree. But ke ngoku first andisho umama mose beye mhlawumbi ekliniki. Ikliniki icala unesi ubaleke e-ofisini uyofonela ntoni ambulance khawulesana lo mntana apha. Umama umuntu endlini enjengobhe njena. Akanabhayi lotshintsha lo mntana, akanabhayi lotshintsha yena nomntana. So ke ngoku uthole banika abamama ke ngoku i-toilet zomntana. Uba umntana akwazi uvasa, umama afinishe etoilet. Then ke ngoku njengoba besitshilo ke uCHOC nje bedwethelwa lezi ndawo zonke nje. Uyedwethelwa nango-Edgars nango-Jet nango-Woolworths impahla. La mpahla ithengiswa as a fraction of the price. You find out that impahla mhlawumbi pay 200 but uCHOC sells it for 30 rands to the mothers. Ireason yoba ke engenawuphiwa because sizawubapha mhlawumbi sebawuba
babhabhalisa phela sithi manje ephi imali yesonto abantu abefika breakfast ngomzini sefuna ipetrol yena moto ibalandayo esibhedlela basise apha imali yelabisi lela kofi abazayifumana phi so ke ngoku sibethengisele ngaloo mali then first oba nala mali iphinde isebenze apha nala mali ke into yenzeka ipha wodini uphi imali ihlale wodini kugqirha xa njengoba intshilo mama bethu bonke umnye kulo nyaka umzali endimaze ephangele wodini bonke baphangele baphila only nge-child support grant ye-300 rand so kulaa nto mhlawumbi xa umntana mhlawumbi ekhe wamanebreak mhlawumbi break yakhe ibe-2 weeks umntana umzali funeka agoduke wenkoza ugqirha bendicela imali laa mali ugqirha phaa kuye yimali ayinikwe nguCHOC yingcobe phaa ugqirha yoba xa ukho umzali efuneka igodukile akhaye ekhaya ukhuphele imali apha asayine imali ugoduka akumama nozakhwela iambulance from apha to Mthatha but from Mthatha to elalini yami i-50 rand then umama nika imali akho ugoduka kwezinye ke mhlawumbi se-emergency xa mama funeke umntana i-treatment akhe eCape Town mama sifune i-ID yakho onke endlini moso abanye bashiya nefowuni emakhaya omoso ubuye ekliniki mama sicela i-ID umama mhlawumbi abalekiswe ofumane i-ID yakhe endlini bazokwazi ukuba aflayiswe eCape Town for ukufumana i-treatment for umntana wakhe so iqhubeka njalo ke phaya ewodini and uCHOC into ayenzayo nje besithengisa impahla nje laa ngxoba iphinde ibuyele ilivili lento le mali siphiwe impahla nabahithengiswe kwakubo because ngaba bena bahle utshintsha then laa mali besiyifumene for ukuthengisa laa mpahla iphinde yahamba iya kwingxoba ehlale ewodini ofisingagqirha umama efuna ugoduka khutshwa kulaa ngxoba umama uyakwazi ugoduka ayekhaya nomntana wakhe phinde uCHOC into ayenzayo ngoLwesibini sineprogram yomama ngo-2 yotsho ngo-4 ewodini baphungiswa iti basuka total from emagumbi abantwana bahlele kwindawo yeplay area baphungiswa iti batye nekeki sizabasusa kulaa nto yoba ndiyakulela so zitshintshe njalo asithi basusa cuma balibali but okwala mzuzwana ukuthi ndikhe ndizona ke ndiphunga iti ndikhe ndiphe ikeki sincokole sibe bane-activity esinayo ke kuloo nto sibanayo umzekelo ngokwinto e-recent uthunga sifumana like ii-materials njengobona phaa nazi materials kuphiwa zindawo amazonike ii-materials bayasithungela into okuthungile for yena akathungeli for thina umama uzawuthunga into limasiketi fasikolo yona sithungela yona ngeyakhe sinazo neewuli ke ngoku njengosekusika nje umama uzasithungela yena asikhushele isikhafu ijezi iminqwazana yakhe kanye nomntana wakhe enye esiyenzayo ke ngoku zi-memory beads we have found them to be very useful and helpful, if I may say. Zona ke zizi-beads not like beads zasiqheba ncifike ezimhlophe ezinye kuba zii-beads ezintle ezinkulu ezikanti ezi-colourful zinkulu ziglasi ne-pearls eza beads besenzayo ke ngazo ne umntana for every procedure ayenzayo uqala sikafumanisa amagama amancinci ubhala igama lomntana then ke ngoku for every procedure umntana ayifumanayo umntana kufanele ufumana i-bead uyazikhethela from the box afake i-bead for mhlawumbi operation akhethe i-bead kwi-box operation afake phaya umntana ufumana i-chemo sometimes umntana ufumana 6 cycles of chemo. When I say 6 cycles of chemo, okay, those 6 cycles can happen over 4 months before operation. Maybe there's another 4 cycles of chemo after operation. It doesn't end there. There's still radiation therapy that can take place for 30 or 40 days. Then there's the monthly or weekly or quarterly checkups. So since we found them to be very useful. Then sachinja kula ndisuke kwani ward entsha phe-5 indawo bezicela ngoba besazama indaba bazibe safe because zihlale zichonyiwe then xa umntana egqibe treatment yakhe unikwa i-memory beads zakhe onye umntana ke abantwana bethu ke don't always make it obanye ke umntana besinaye recent I think the one we uthethe ngayo he recently died. I think it's the last child also some niggas because he finished treatment but he relapsed. Some niggas unfortunately this boy was deaf and dumb. He was born deaf and dumb and he had cancer. And he relapsed from the cancer. And he passed away last month. We are not told that in his son now us Tommy after we meaning
eleke umntana eqhuba noma eqhuba abone yena and uzobona everything umntana akhe go through yona because abanye it can be like a long chain of zonke because umntana wenziwe ntoni na umntana uyenza ne-biopsy if umntana has a lump or something ujonga uba yintoni eyenza le so like for the biopsy umntana gets a bit now for chemo umntana gets a bit for the IV fluids umntana gets a bit for operation gets a bigger bit and for bone marrow umntana uyasedatwa utsala incindi yomomo ujonge into yoba le cancer yabeyanganani emntaneni yebona into yoba yinto enokwenziwa kulo mhlaza womntana ungaka so abantwana ke wethu they go through all that bahlala ngenaliti every day for like 6 months on end umntana uphumla 2 days evekini because ngenye xesha mosichemotherapy umntana imenza be-weak yabe ngakwazi nokutya angafuni nothini na dasweke ngixesha kuhla umntana uhlale xa i-fluids uzakatyi mos funa afumana i-fluids athini and njengoba esitshilo ke uCHOC mosufumana nokutya all the sell by date food from Woolies every Wednesday ukutya ke kuhlala apho kuphekelwe bona but xana ziboma kuninzi kakhulu kuyathathwa kusiwe kodwa like into njengama-apile i-fruit intoni nokutya lokutyekayo kuvuthweyo mhlawumbi kusiwe kubo bakwazi ukutya and esibhedlele kutyiwa 3 meals ngo-9 i-breakfast ngo-12 i-lunch ngo-4 i-supper after 4 majority of them abaking until the next morning at 9 so that is what is happening I hope that uzakhe nivakashele neyibona ilapha nje birthday but ayisabizwa C5 ibizwa as ibingu-C5 last year samngopha ngo-October liyiwodi ngubani ibenza phaya ngoke ngoku ithathwe yakhiwe kwindawo ibingu-C3 and C4 so u-C3 usebenza as i-clinic or I can say outpatient for those kids who come for check-up then after that done but if umntana uyagula he needs to be admitted then that's when uyawela nje ohlobo passage ngapha yi-C4 apho umntana ba-admithwa khona so umama balapha ke base-C4 singasho wasekhaya but kuba yazwa njengo-C5 for years ke someone is trying to say C5 but umuntu C5 umuntu yazwa iwodwa nane-cancer sizawucela ke umama uMavelasi she's a mom osewodini sewa-discharge ke ngoku umntana wakhe kodwa wayehlala ewodini naye uzasicela ke yena ngendlela ehambileyo nomntana wakhe umntana wakhe ngoku is 3 years 3 going for 4 and umntana wakhe yeah but ndiyabulela xesha ndinikwe khona alright okay uzokwazi ukutranslate kahle alright I'd like to thank God for this time that we have met guys from 7th day Adventist in SummerPride nobazali basuke khona esibhedlela nabo siyabulela ukubona and then nami I was another mother. Yes, okay, so I was also admitted like if by admit umntana by admit no mama because at times abantwana abancinci and abazokwazi ukusheka bedwa pha esibhedlela so at times uyahamba nabo and then uhlale nabo pha mina owami uqale ngo-2011 like the first sign that ngibona yena benisuka emsebenzini then bendimtshintshe inephi then ngibone inephi begcwele igazi because yena it's a boy so inephi yakhe begcwele igazi so ndihambe naye phaa eclinic and then eclinic basirefreshe phaa esibhedlela phaa e-Alice and then bathi esibhedlela fesihlale 2 weeks bezame uyenza yonke i-tests bazame i-bilharzia bazame the other tests but bengafumani kwanto
Then bathi ngoku sizokuthumela pha eMakhiwane, then siqale eMakhiwane pha, and then baqala again i-test khona, and then baphinde bathi umntana une-tumor. So mina bendingayazi ukuthi i-tumor yintoni, and then so ndithi okay mhlawumbi sizohamba pha e-Frey, and then bazoyilungisa in 2 days time sizophinde sigodukendlini. Then sifike pha e-Frey, and then sibone u-Dr. Bell no-Dr. Matthew, but bona bengekho, so sibone i-student doctors because it was ngo-December. Then by student doctors then busy after bayenza i-X-ray, and then i-X-ray but okay no ngoku sibone i-tumor ipha entsweni yentamo. So ndithi okay bendingayazi bengayi-explaina, and then siphinde sihlale pha ewardini, then baphinde bandibiza bathi sifuna ukuye apha sicacisele ukuthi yintoni iyenzeka pha emntaneni, and then bandixelela ngoku lo ugqika bengekho soft, so becacisela nje ukuthi ngoku umntana lo une-tumor, and then i-tumor yakhe asiyazi kwangoku ukuthi injani, but sizoyenza i-biopsy. So i-biopsy procedure ukuthi bayathatha i-piece encinci, so banifake apha eside, and then bathatha i-piece encinci, and then bayithumele pha ekhapha. Then uthi une-tumor, then ndiphinde ndithatha ifoni yami, and then I googled ukuthi intoni i-tumor, and ndibone that i-cancer. And then yena ugqika uphinda andibiza again uthi i-cancer, umntana wakho une-cancer. It was a shock to me because bendingayazi that umntana omncinci uzoba ne-cancer, bene-1 year 3 months, so bendingayazi that umntana omncinci uzoba ne-cancer. Then ndiphinde, so I cried kakhulu because emotions zonke ziphinde zihambe. Then mina the minute I discovered that okay i-cancer, I saw death. Because that's the easiest thing that you can think is just death. And then but abanye omama beyokhona, and then ubone like i-cancer ziyashiyana because ubone omunye umntana unesisu ingaka ubona i-cancer entsweni bayibiza i-Wilms tumor, and then but abanye ababonakali like owami bengabonakali isusu besingadumbanga, but then bephume with the P umqambo, umqambo. So like so bayenza i-test zininzi, and then so bathi uzawuhlala ndihamba ngebheke eyi-1 because mencinga that hayi in 2 days time sizophinde sigodukile. Then phinde kufonele abazali bami, ufone uthatha wakhe or telling everyone that okay this is the situation, sikhona. Everyone started crying, but that time benifuna someone where I can hold the strength. But then that's when now I just open my Bible, and then after that, now I started reading my Bible, and then I cried to God. I said, God, we was making a long time, and then now this, and like the first one. Now you think, okay, you have to suffer all this, but God is good, and then, because I prayed. I think no, yes, it's painful.
usafarishe kangaka yabo umncinci akakwazi ukuzenzela and then at times uyacinga ezemzali but I wish they pay beyizobuya at least when I'm old now. So bonke abantwana banje ababona like inhliziyo yakho bebuhlungu ukuthi at least we wish abazali ukuthi ipheni ibuye futhi. But then, like, asizokwazi ukwenza ngaphandle, but siyajonga ukuthi weyothi close usipamandla. And then i-CHOC iyasenzela izinto zininzi sipapha ekhaya esibhedlela. Because at times, like, as ngikuxelela that ndihambe ibhegi encane ndizophinda ndiphume after 2 days, but then siphinde sihlale phaa 4 months awuphume esibhedlela uhlala khona. And then indlu ikude abantu like abanye bayaphuma phaa umthatha abane-relatives ziyabavakatshela beya esibhedlela zibuya mhlawumbi ngokuja because ii-meals ziyaqala 9 o'clock and then 12 o'clock and 4 o'clock benisibhedle from esibhedlela. So abanye abana-relatives ziyabobisela okukhulu yabo. And then so kunzima, but then i-CHOC iyasinika ukutya kwisipha. And then at times impahla ziyanikwa, ibag isekwa, toothpaste yonke into. And then bayakuncedisa because ikhona ixesha like i-moments where even like ufuna i-spirit ibe high and then uthi ndiyathemba ukuthixo, but then i-situation ekujonga umntana asifani, umntana uyagula and then like akanamandla akakwazi ukutya uyagaba because of chemo. And then but yeah wena and then ikhona moments yokuthi I was feeling so strong just for the sake of the child, but inside you are hurting and then awukwazi ukuxelela umuntu. But then i-CHOC iyabuyisa like umama wethu i-social worker and then bayabuya and then so that those 5 minutes or 10 minutes just to relax the mind from the situation that you are facing. And then bayathetha nawe and then bayaxelela baya-explaina kakhulu because at times ugqirha kana ixesha ekucacisela that okay i-cancer le ime kanje and then but then at least i-CHOC uyakunika incwadi ufunde khona ukuthi okay intoni le i-cancer yini emntanami and then i-procedures izoyenziwa kanjani. And then so umntanami then uphinda yenza i-chemo eqala after i-biopsy because the kidney was too big, so they had to give him chemo so that it can shrink a little bit. Then after that baphinda yenza i-operation and then bayikhuphe into then from there they said uzoqala chemo again. So it was the second phase of chemo and then it was going to be 6 months. So by the times 6 months ayizobe njalo because the times igazi iphansi because of the last session. Owami ubeyenza once every week. A week when you go for the checkup for the chemo, at times he was getting 3 chemos at once. And then from there you go into the hospital fine, but then it comes back as if it's a dead person because the chemo imphethe kabi because it was too strong. But then ndibulela uThixo uselapha but ukhona uyaphila nako. Amen. And then sibulela uThixo and then even i-CHOC ngoku like they nominated me to go to the board meetings yenziwa phaa in Joburg. And then so like now I'm growing into CHOC and I'm becoming, you see, because you are telling a story now because he has survived. Because he has survived. So Sibulela, even though like any contribution that is made, it is helping. Abazali even abantwana bahlele phaa esibhedlela. So ngoku sibulela uThixo
with us meeting you as a church, because at times, you know, we need that strength, we need those prayers, so that it's equals like to go on with the situations that we'll be facing. We have seen when we started, there are so many other parents with so many kids. We become connected, we become a network, because we know that, okay, God has made us survive through this. Some kids do not make it, and it pains us, but then it's only God who knows at the end of the day. Some have succeeded, they are good stories. There is also a child that we found that I heard that also wants the cancer of the kidney, but then now she's a doctor. You see, so it differs from one person to the next. But we just want to thank God that even in this, when we are struggling as parents like this with children with cancer, and then with all the blood disorders, but we thank God that through the help of so many people like you as a church, like the other organizations who are helping, we are able to stand and we are able to say as God that God has done it for us. And we continue to put our faith into God. Even abanye omzali banye abantwana banye same situation, like sizo uThixo nguye uyayazi, then thina siyapha kuye because thina asinamandla, but yena uThixo nguye usinike impilo, nguye usinike abantwana, nguye uyayazi indlela bazohamba nayo, but all the same siyabonga. Now the order of the couple of minutes is about I was tempted to give 5 minutes just for us, to ask but so we won't allow that. Uba questions singeza so that we can be able to meet some of the needs of others. Now what we we met in CHOC with him, and he introduced us to it, and we decided that we are really interested in taking part in the project. So he got a list from, I don't know, from one of the people who are taking care of everything, of what they would need, a needs analysis list basically, and we decided to put some money together and to try as much as possible to meet those needs. I won't say much, and this will take even 5 minutes, but we decided to go and get the stuff, and we decided to package them for us. We can distribute them to the children. Can even give them to the children at the ward, because we have quite a few children here. But we would really love to be part of CHOC, and we would really love to adopt you for this year and help you where we can. Thank you very much. CHOC. Eyona nto siyirhalelayo is for you to spread the word. Apha kwezi brochures kukhona i-early warning signs ezi unothi uba umntu usuke kwangoko, umntwana sisi. So sirhalela ke ngoku nibe zipaparazzi zethu, niyithethe le ndaba uba kukho into esiyibonile nje and kuthiwa xa umntu esuke kwangoko noko kungangcono kuba kwithemba. Benza ke i-cycling nentoni, raising funds to build another house. So i-cows, they managed to raise the funds to build a second house. Ukwenzela into yoba if we have abantu abaninzi sikwazi uba accommodate bonke, kungathiwa abakwazi ukwenza. So ngoku ke yaconvertwa i-lounge yaba yi-office. Kha ke ndicela ze ndingayivuli ngoba ke i-office nge-office hours. But ke le siyibona apha yi-office, and then le ndawo yayiyi-dining room, ibu-sort of boardroom, ungena i-meetings, but i-meetings, staff meetings, ne-volunteer meetings, so zingenela apha isikakhulu. And then there are
4 bedrooms ezikhoyo apha, but isikakhulu sisebenzisa that house, the new house now, lena uthi isetyenziswa xa kune-overflow yabantu. Uthi ixesha ke singakhe siye kwi-talk njengoba andithi ukusebenzisa. I want to interview. Yeah, quickly. Yeah, be here. It's kind of a bittersweet moment. You know, it's great to be of support, but at the same time, it pains me to see what. Yeah. Yeah, it's really bittersweet. Yeah. And I think it teaches us also to count our blessings, eh? Count our blessings. Count our blessings. You know, as I was sitting there, I was thinking, you know, Lord, why is it that there's so much suffering in the world? And then I remember that, you know, these things have to happen, but above everything, God is still in control, and it can happen to anyone. To anyone. To anyone. Yeah. Okay. Thank you very much. The accommodation is corner. Kumnandi CHOC, Kumnandi CHOC. Got PlayStation. Got PlayStation. Want to interview them? They don't want to leave. Yeah, they want to play. Hey, Omadzek. Hey, Changamis. Any comments? Nothing much to say. But I've been touched by the stories that those ladies were telling us. And of course, one of the most painful things is that the government as yet doesn't recognize that there's cancer in children, whereas in their wards, in their hospitals, they do accommodate and treat young kids. So I don't know. We should do something, man, about pushing the government towards recognizing. Absolutely. Yeah. And I like the fact that when we think cancer, we never think black children as sufferers of cancer. We often see it as a white people's disease, but they are. Yeah. Okay. Can I put you on an interview? Any comments? I'm scared. This is wonderful work. It's great to see that there are people out there who care about what's happening to other people and would like to encourage us to go for this and to do it. Thank you. Thank you. Thank you. Zugis, you're the MC today. Any comments? No comments. No comments. Yeah. We just have a lot of work to do here. Yeah. Yeah. I think we may take this project very seriously. Yeah. Thank you. Whatever you want to do. She is our office lady. She is a volunteer coordinator. So she has volunteers, whoever wants to join as a volunteer, consults with men, and she goes through the process with him or her. So, but she is everywhere. She helps everywhere she can help. She helps. Nice to have you all. Really appreciate your time and your effort of spending some time with us and seeing what we do here at CHOC, not only at the house, but CHOC as an organization.
Yes, you're welcome to come and visit us at the ward one day and come and see what actually happens at the ward as well. That's where I've been the whole morning, is at the ward. And if it wasn't for Sutu and Tandile, CHOC wouldn't actually exist. Because Sutu is the one that keeps it together here at the house. She looks after all the moms and the kids at the house. Travels backwards and forwards, goes out and creates awareness for us. And of course, our Tandile is our social worker and has a hard time. I think the two of them really walk the mile that the mothers actually walk when they are with their children. And they're there with the parents after the event as well. So on behalf of all of you, thank you very much for making the time and visiting us and seeing what we actually do. And we really appreciate the support that you've given us. Thank you. Also take this time to wish all the local organizations, amen. CHOC, parents also who are here, those who are managing CHOC, this kind of event. I'm preaching once again all the Christ, our Lord and Savior, amen. Somebody said CHOC is not chocolate. So sweet, eh? So sweet. The mistake is control the nobody. When we hold the mistake out, we are communicating with each other. As opposed to spelling CHOC as C-H-O-C, I spelled C-H-A-L-K. That's writing the black chalk. Now, thank you very much. Once again, allow me to say we are very glad to be part of a wonderful project. I'm working in the project environment. I call almost everything a project. We are very happy to be part of this wonderful project. We're very happy that there exist such an organization as yourselves who are looking after our African children so that they grow up, so that they are healed from this chronic disease which eats someone up. To a great extent, I can share with you that I do identify somehow with someone who's looking after a person suffering from cancer. A man who gave birth to my own mother, who died of cancer back in 1991. The throat closed up, they had to open away so that we can eat. He did not have to chew anymore. And I watched him diminishing until he died. And also his 2 years ago, died also of leukemia, cancer of the blood. She also passed away of cancer. We've watched him diminishing until death took over. Of course, when we're talking about children, it becomes a totally different story somehow. One of the things which I think are quite painful, in fact, even when dealing with death itself, I always think it's very difficult to watch someone diminishing. I always think it is better to deal with rather all of it than to deal. It has closure. This doesn't have closure. It happens. And there's no certainty what is going to happen tomorrow. Each day is a new revelation. That's basically what you people are dealing with here. And that is why I'm saying don't take the work lightly. Thank God for your work. In fact, Christ, when he began his ministry on earth, he says, the word of God is upon me, and is anointed to preach good news, to bring healing to the brokenhearted, to bring sight to the blind, and to proclaim liberty to the captives. For some reason, cancer is a disease that keeps you captive. Jesus is there, free from it. I'm also like to talk to the mothers who are watching their own offspring suffering from this dreadful disease.
Jesus says, cast all your cares upon me, because I care for you. All ye that labor and heavy laden, bring the yoke unto me, because my yoke is easy and my burden is light. Alright? Say, Dennis Klaus. Oh, I thought I should be. Should I? You can Dennis Klaus on it? Oh, Ted and Fundin. I want to understand. Should I speak or should I tell her? What I'm bringing is that at the end of the day, who Yesu was Katari. This one for chance. One of the songs in Tanda, the Potter's House. The Potter wants to rebuild you again. Jeremiah chapter 18, the word which came to Jeremiah from the Lord saying, arise and go down to the Potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the Potter's house, and behold, he watched a work on the wheels, and the vessels that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made again another vessel, as seems good to the potter to make it. May the good Lord bless the name of his word. Amen. Amen. Kwenzekapho uxolo umyalelo umprofeti wakuJeremiya uthi hamba uyepa kulanda umbumbi lodonga uzafika khona umbumbi ngesenza ingxaki yakhe ethile kodwa ngelishwa azakusayiphethe ingxaki yakhe iphasa lakhe esandleni sakhe kodwa zakuthi akuphasa lakhe angadinwa phinda ithole kwakhona phinda buphe ingxaki ibe yiloo nto anayo yena ingabanyini sihamba kakuhle le ndawo. I may not be interested in the background and how it applied to Israel ngela xesha onke lezisi, but umdam usentweni ethi umbumbi lo uphethe udongo when he thinks he's in control for some reason udongo liphasa lakhe lisesandleni sakhe. Sithe kule ndawo things fall apart right in our hands. When we thought we're in authority, when we thought we had all, and I want to say to us this afternoon, it is better every so to take the whole situation and lead it to Jesus. Yes, we are all of us, we never try to pick up the broken pieces of your life. I so wish we can get a hope. I so wish we can get a strength to continue on in life. There is nothing that hurts so bad than to live life hopeless and helpless. Singabantu abathandayo ba in control of situations. Sometimes in marriage and miracles, singakwazi ba in control of situations. But even so, take your cares upon Jesus because he cares for you. And who knows any man? Secretary of Poland, impressing us in ways, but we are not looking at this as one time on camera. Continue on in life in hope that everything is Sunday is catching, and in fact, he knows what to do with each and every situation. Abantwana Sunday Sunday. Thina sonke sisizandla sakhe singabazali CHOC